Wankwanirizaako nnyo omulabe waffe omulungi wa Agaguddewo TV na kusoma eziri mukaaga ate omwezi tuli mu gwa munaana. Nkwebaza gye Bubakeeredde obwenkya buli wala. Nkwebaza emirimu gy'osobodde okutuusaako. Engalo ze Emerald Kenya akuleetedde amawulire agaguddewo ku ssaawa emu. Kaakati katugende butereevu mitwe emikulu egigakoze tugenda kukomawo nga kuwe mu bujjuvu bwago tulabe ebifudde mu ggwanga. Emitwe giwagiddwa ettendekero lya Makerere Institute for Social Development MISID. Okulondoola omutindo gw'ebyamaguzi ab'ekitongole ki UNBS bavuddemu omwasi ku ky'ebipimo ebitawera. Baggulawo obusawo ate ne bayongeramu ebintu ebirala ate oluusi ne bakendeeza obungi bwa simenti. Ensonga z'okusima amafuta eby'okuzimba omudumu gw'amafuta ag'obuvanjuba bwa Africa bituuse ku bitundu 91 ku buli 100. We are 91% plus. Okulwanyisa akawuka ka mukenenya ebitongole by'ebannakyewa bawanjaze ku nsonga y'eddagala ery'akawuka. The government should take on. We don't need funding from outside Uganda for us to. Songa ate mugebunaayira okwekalakaasa mu DRC bannansi batabuse bagamba bakooye ekiwamba bantu ekyeyongedde. Emitwe giwagiddwa ettendekero lya Makerere Institute for Social Development MISID. Jondo gy'emitwe egigakize ag'olunaku olwaliro kale katugende butereevu ate mu majjuvu katugatandike ate n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebikolebwa wano mu ggwanga Uganda ki National Bureau of Standards kivuddeyo ku nsonga ate ey'okwemulugunya okwekuusa ku butawera kw'ebintu ate ebikolebwa wano mu ggwanga ate nga biriko akabonero akakakasa nti oba oli awo bikakasiddwa ku mutindo bisobole okubeera nga bitambuzibwa mu bantu ab'enjawulo. Ekitongole kino kigamba nti bangi nnyo ku makolero oba mangi ku makolero agafulumya ebyamaguzi nga biriko akabonero k'ekitongole kino bifulumira ku mutindo kyokka mu kutambuzibwa abantu ab'enjawulo gye bikwatiramu olwo nno okkakkana nga bigenda okutuuka mu katale nga bitabangudde. Omusasa asobodde okufuna abakungu nga boogera ensonga zino azireese. Ako ke katambi akasitudde abakulu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebikolebwa mu ggwanga ekya Uganda National Bureau of Standards UNBS nga bakulembeddwamu akikulira Engineer James Kasigwa. Migazi zino ziri mekezo kilo makazino. Akatambi kano koleka omusajja eyakwatiddwa poliisi era n'ateekebwako empingu olw'okuvaayo n'ategeeza nga sementi gwe yali aguze okuva mu kampuni emu bwe yali tawera bipimo bimanyiddwa ebya kilo 50 kyokka oluvannyuma lwa poliisi awamu n'abaali bamukutte nabo okwepimira ku sementi ono nga kituufu tawera era n'ateebwa. Leka tekompola tokubako bakakase eziri kilomeka ono 40.70 katosobola kukola kintu nekivamu nga kirungi ng'okozesa sementi ngafana bw'ati. Kino kiviiriddeko abantu bangi abalina obujulizi ku nsonga eno okuvaayo nga beemulugunya wabula ng'abamu olunwe balusonga mu kitongole kino olw'okubawanga sitampu yaakyo olwo ne kitaddamu kufaayo ku biki ebifulumizibwa ekiviirako bannayuganda okufuna ebintu ebitatuukaganye na mutindo. All the major cement manufacturers in Uganda, namely Tororo Cement, National Cement Company of Uganda Limited under the brand name of Simba Cement, Hima Cement, UBIH Cement Uganda Limited, brand is Yaobai Cement, Old Continent Group Limited and Metro Cement Limited are certified by the Uganda National Bureau of Standards and are regularly inspected. Bw'abadde ayanukula ku nsonga eno akulira ekitongole kino Engineer James Kasigwa ategeeza nga bwe batatuulangako butuuzi we kijja okulondoola be bawa sitampu wabula olukongoolo ku nsonga eno alwesigamiza ku bantu abatambuza ebyamaguzi nga sementi okuva gye bamukolera okutuuka ku muntu wa bulijjo okubeera nga be bakola ebikyukakyuka mu bintu ebibeera bikoleddwa. Our market surveillance team found 3 cement sales outlets in Mukono, Mbale and Nakasongola selling bags of cement that were underweight. Investigations revealed that these hardware shops were receiving empty cement bags from construction sites
So at the construction sites, they will open the cement bag neatly with an intention of going and wanting to rebag. Agamba bonna abakola sementi bamanye ebibonerezo singa bakola ebintu ebitatuukagana na mutindo nga kati okumalawo obuzibu buno bulina kubeera buvunaanyizibwa bwa buli muntu. Where underweight cement is discovered on the market, the issue is usually linked to unauthorized tampering, siphoning or repackaging during transit, storage or point of sale and handling, and not at the factory level and not by the complying certified manufacturers. Kinajjukirwa nti guno si gwe mulundi ogusoose bannayuganda okuvaayo nga beemulugunya ku bintu nga bino nga kati wano ekitongole kitegeezezza nga bwe kigenda okusesira mu kulaba nga buli muntu amanyisibwa ku bintu bino n'engeri ey'okubivuunukamu. Era ddala gwe ng'ogenda kugula siminti kakakisa ddala nti ogula siminti okuva ku maduuka agalambikiddwa obulungi nga geetongodde era oba olina obuzibu bwonna osobola okuddayo n'obasisinkana. We will be going to all the churches, the mosques, to speak about quality and how quality is critical for all economic development. You will believe with me, if those who have been following industrial developments, global, what we are calling developed economies actually thrive on quality. Nze Charles Katamba ku Agagudde TV Agaguddewo. Charles Katamba olw'emboozi eyo. Bo abakulembeze okuva mu bitundu by'etteeso nga bali wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kutumbula ebyobulambuzi mu Uganda wano mu ggwanga lyattu Tourism Board. Uganda Tourism Board bategese omwoleso ogw'ebyobuwangwa obwa Teeso n'ekigendererwa ekyokutumbula ebyobulambuzi kw'oteeka n'okumanyisa ebyobulambuzi ebiri mu bitundu ate eby'etteeso. Bano babadde bakulembeddwamu minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulambuzi mu bendobendo erya Teeso. Teeso kitundu ekimanyiddwa olw'obuwangwa bwakyo obw'enjawulo, ebyafaayo n'ennono ez'enjawulo. Mu kaweefube w'okukuuma obuwangwa buno n'okubulaga eri ensi, Teeso Culture Union bategese Mali Culture Festival 2026 n'ekigendererwa eky'okutunda obuwangwa bw'ekitundu kino. We are pleased to invite you, the general public, to join us to celebrate a Mali Cultural Festival 2026 scheduled to take place on the 24th and the 25th of October 2026 at the Kololo Ceremonial Grounds under the theme Celebrating Heritage and Building Legacy of Teeso People. Omwoleso guno gwakutegekebwa ku mulamwa Celebrating Heritage and Building Legacy of Teeso People ng'abategesi bagamba nti gwakunyweza obuwangwa bwa Teeso n'okwongera okutumbula ebyenfuna mu kitundu. It is an annual premier heritage event dedicated to showcase the region's tourism potential, dubbed Teeso to the world. The year's festival aims to leverage cultural heritage potential as a powerful catalyst for sustainable economic development, classified into heritage tourism, agro-tourism, edu-tourism, sports tourism, showcasing the historical heritage assets. We are bringing it here in Kampala first for display, and when the people from Kampala, the people from the region and the international community see what happens in Teeso, that they will now follow us to Teeso to see exactly what we came to showcase here in Kampala. Akulembedde okutegeka ebijaguzo bino minisita w'ebyobulambuzi mu Teeso Oweko Charles agamba omukolo guno gugenda gatta abantu b'ebitundu ebyenjawulo, abakulembeze b'obuwangwa, abakungu mu gavumenti n'abantu abalala okuva mu mawanga g'okumulirwano. It is a strategic effort to, one, activate regional tourism under the Teeso cluster as recommended by government, to showcase Teeso's tourism potential as a region under the at a national scale, embrace tourism as a conduit for wealth creation, and also mobilize a community to
embrace tourism and related government development programs in the region. Yes, Elipo akulira baradisi b'ebitundu bya Teso nga naye y'omu ku bammemba ba board abategeka omwoleso guno agamba gwakugulawo omukisa gw'okulaga ensi obugagga bwa Teso okugulawo emikisa mu by'obusuubuzi okutunda ekitundu eri bamusigansimbi n'ebintu ebirala ebisobola okutumbula ebyenfuna by'abantu baabwe. This is where government is looking for an industry or areas which are able to attract investment, which are able to promote socio-economic development, and tourism is one of those greatest areas which government is focusing so much. So in line with the 10-fold growth strategy, this is one of the key areas we need to leverage so very much to ensure that all the areas in Uganda develop. Pulezidenti w'eggwanga lino Uganda Yoweri Kaguta Museveni asuubizza okunyweza enkolagana ey'omuggundu wakati w'eggwanga erya Tanzania kw'oteeka ne lino mwe tuwangalira erya Uganda bw'abadde ku bugenyi obw'ennaku ebbiri mu ggwanga erya Tanzania n'omukulembeze w'eyo Dr. Samia Suluhu. Bino yabyogedde mu nsinkano gy'abadde nayo n'omukulembeze w'eggwanga lino Dr. Samia Suluhu n'ebirala ebisingawo byogeddwako okwongera enkolagana kw'oteeka n'ebirala ebitwala amawanga gana abiri mu maaso. Bwatuuse ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Julius Nyerere, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ayaniriziddwa omukungu omuweereza wa gavumenti Ambassador Mahmoud Thabit Kombo, Minisita wa Tanzania avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala n'enkolagana mu buvanjuba bwa Africa, Colonel Fred Mwesigye, Kamishona omukulu wa Uganda mu Tanzania wamu n'abakungu abalala. Pulezidenti yasoose kulambula kibinja wamu n'ennyiriri z'abasirikale ezabadde zitegekeddwa okumwaniriza ssaako n'abantu abalala aba bulijjo wakati mu kusaakaanya n'essanyu eringi. Oluvannyuma yakulembeddwa Honorable Ambassador Kombo okugenda mu maka g'omukulembeze w'eggwanga agasangibwa mu Dar es Salaam. Kisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yawerekeddwa omumyuka we Jessica Alupo, Honorable Mire Babalanda wamu n'omukulu w'abakozi ba gavumenti era omuwandiisi wa kabineeti Honorable Lucy Nachobe. Olugendo lw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni lwaddiridde oluvannyuma lw'okuyitibwa omukulembeze w'eggwanga lya Tanzania Samia Suluhu Hassan era lusuubirwa okwongera okunyweza enkolagana ennungi n'obwannamunigina obaddewo ebbanga eddene wakati wa Uganda ne Tanzania. Mu nnaku ebbiri ez'olugendo luno abakulembeze b'amawanga gombi essira balitadde nnyo okuba n'olukiiko olw'okumutendera ogwa waggulu ku nsonga ezibagatta omuli enkolagana wakati w'amawanga gombi, okugatta amawanga mu kago gwa East African Community, ebyobusuubuzi n'ensimbi eziteekebwamu okutumbula ebizimbe n'ebikozesebwa, emirembe n'obukuumi wamu n'ensonga endala ez'omugaso eri amawanga gombi. Yaffe ate kwatagana ku nsonga z'ebyobulamu. Omusasi waffe Daphne Nawatanzi girina wabula ategeezezza nti bannakyewa abavumbuzi kw'oteeka ne bannassaayansi okuva ku lukalu olw'omuddugavu oba olwa Africa basabye ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna ki World Health Organization okubawa olukusa basobole okufuna eddagala erisobola okujjanjaba akawuka akaleeta mukenenya eri abantu nga bano tebakubiddwa ku mukono wadde okubaako abagambako. Bino byonna bituusewo wakati mu nsinkano etuumiddwa HIV Symposium 2026. Ensinkano yeetabiddwamu n'abantu ba bulijjo ssaako ne bannamawulire nga bibadde ku njegoyego z'e Kampala ekisaasi. Okusinziira ku musawo Albert Machinda omu ku bakulira ekibiina ki Africa HIV Consortium agamba nti waliwo ekirina okukolebwa. In the countries, in the communities, then it becomes very difficult. So I think we need an approach where at both the continental level we have great advocacy
to make sure that HIV cure becomes a priority or one of the priorities in HIV. But also at country level, countries need to own up and make sure that their own internal policies, systems, regulatory bodies are integrating into the whole continent. And what can we do to make sure that all these processes are coming up? Onera kinogaanyizza nti nfunda ziweze nga tebaweebwa kakisa kuwolesa bye batuuseeko ekintu kye bagamba kikoze kinene okuzza Afrika emabega. We already know that HIV can be cured, right? We have at least 10 people that have been cured of HIV. But I think the bigger challenge in that is that those cures have been more on an individualized level. Those are not cures that we can utilize at a population. Ye Dr. George Senyange okuva mu Office ya Joint Clinical Research nga yavunaanyizibwa ku kawuka akaleeta mukenenya ssaako n'ekirwadde kya Nalubiri agamba nti ebbula ly'eddagala tekisaanye kutyobula ddembe nga babawaliriza okufuna eddagala mu lujjudde oba mu kibinja. Making sure that the tests are widely available, that these screening tests are available, they're available, that everyone knows their status, and the people who know their status, so those who are positive, they are on treatment. So that's why we look at 95% of them are on treatment. And of those on treatment, 95% of them are unsuppressed. Regardless of whether the funding has reduced, I feel like these are some of the initiatives that maybe the government should take on. We don't need funding from outside Uganda for us to put spaces where people with HIV can get these drugs. Senyange akoowodde abantu mu famire z'abantu abalina akawuka ka mukenenya okubabeererawo kubanga baba mu bwetaavu. Ezo n'ensonga zivudde eri ekitongole ekitwalaganya oba ekikwasaganya ensonga z'ebyobulamu mu nsi yonna. Kitegeeza ate butya bwesobola okukwataganya akawuka akaleeta mukenenya. Kale agaguddewo ku ssaawa emu katugendeko mu lugero olwo olunaku. Olugero mugaguddewo. Akamera akaluma awamu n'obutereevu kakira ennyumba ejjudde embaga omuli okuyomba amakulu. Ne bw'oba olina ebintu bitono yiga okusanyukira mu mikisa emirala Mukama gy'abawadde. Engero 17 olunyiriri olusooka. Olugero mugaguddewo. Nkifundikidde ngenda kukomawo n'ekyokubiri tokwata ku remote yo kubanga mangi weegali. Agagudde TV, transforming your life. Oli muyizi amaliriza okusoma senior 4 oba ey'omukaaga? Jangu ku Makerere Institute for Social Development tusomesa course omuli journalism and media study, omuli ebyamawulire, radio wamu n'okola ku TV, hotel and institutional catering, information technology, fashion and design wamu ne business administration. Sikulu fees zaffe zisoboka ng'osobola n'okuziwera mu bitundu ng'eno bw'osoma nga tulina ne center number ya UBTAB. Tusangibwa Makerere ku luguudo Sapolo Kaggwa okulinaana Oilcom. Okumanya ebisingawo kuba 0754541115 ne 0772498621. Jangu osomere ku Makerere Institute for Social Development osobole okubeera omuwanguzi mu bulamu. Wayagala ebyuma ebirungi ebyogera Basita Pasiteri atunda nange engoma n'egita zonna Basita Pasiteri amplifier n'emizindalo Basita Pasiteri ebitala bya siteegi ebyebika byonna Basita Pasiteri ebyuma bya Ivetsi tubirina byonna Basita Pasiteri awundudde wa sikirini tupangisa
pasika pasiteri ku kizimbe kya Newmark William Pasiteri awundudde wa sikirini tupangisa pasika pasiteri ku kizimbe kya Newmark William Street pasika pasiteri kati ndogendayo musajja mwesigwa kituufu endo gye gisoboka ekibanja mpola akikwata bagula ebyekkanisa jangu ewa pasika pasiteri tusangibwa ku kizimbe kya Newmark ku William Street ku ground floor room number N31 opposite DFCU Bank. Esimu noti 78200 ne noti 75200 wano wokka we tusangibwa. Agaguddewo TV, transforming your life. Nsonga z'amawulire agaguddewo ku ssaawa emikwano gyaffe yakatwegattako olina ng'Emmanuel Kenya mu kitundu ekyokubiri kyetukomyewo nakyo kale katukitandike n'enteekateeka ez'okuzimba omudumu gw'amafuta kuva mu ggwanga lino erya Uganda okutuuka mu ggwanga ate erya Tanzania oguwoleza ddala kilomita 1443. Kitegerekese nti bwetwogerera guli ku bitundu 91 ku buli 100. Bino bitegeezeddwa John Bosco abo Mugisha omumyuka wa manager ow'omudumu guno bw'abadde alambuza abakungu ab'enjawulo okuva mu gavumenti ate eyakuno basobole okumanya butya ate enteekateeka z'omulimu guno we zituuse. Omudumu ogwa East African Crude Oil Pipeline EACOP ogwa kilomita 143 nga guziikiddwa okuyita mu nsalo okutambuza amafuta agatali malongooso okuva e Kabale mu disitulikiti y'e Hoima mu Uganda okutuuka mu kifo awaterekerwa okumpi n'omwalo gw'ettanga mu Tanzania okutwalibwa mu nsi yonna gutuuse ku bitundu 91 ku buli 100 ebyokolebwa. Kilomita 296 ezisooka eza EACOP ziri mu Uganda ate ezisigaddeyo kilomita 1,147 ziri mu Tanzania era ng'omudumu guno gwa inch 24. Insulated because our crude oil is heavy and waxy, so we have to heat it to keep it in liquid pumpable form. Okusinziira ku John Bosco abo Mugisha omumyuka wa manager ow'omudumu guno mu nsonga z'okumaliriza okutwalira awamu bali ku bitundu 91 ku buli 100 kyokka ng'agamba bandi badde ku bitundu 94 ku buli 100 naye waliwo ebintu bingi ebisoomooza enteekateeka eno. In terms of general completion, we are 91% plus. We should have been at 94%. But there are many factors. Habo Mugisha agamba nti ebimu ku bikandaaliriza projekiti ya EACOP mulimu obukuubagano obwali mu mawanga ag'enjawulo nga bwannyonnyola. The conflict in the Middle East affected many things. Some of our cargo was in Dubai. So we lost time because of that conflict and we had to divert some of our cargo to Oman. So time was lost. Wabula agamba newankubadde nga guli kutyo projekiti eri ku mulamwa era alina essuubi nti omwaka nga tegunnaggwako bajja kuba nga bamaze era nga beetegefu okufulumya amafuta agasooka. So the story I'm trying to tell you is that when we finish building these pipelines and we restore the environment, you will go over them and you will not know that they are there. Ono era ategeezezza nti enkulaakulana ya pump station y'emu mu disitulikiti y'e Hoima eri ku bitundu 93 ku buli 100 era ng'atangaazizza ku bwannannyini bwayo. Arriving here with Kingfisher Oil has facilities that are under Kingfisher. Tilenga arrives here with facilities that are under Tilenga, under Total. So when you bring those facilities, then you have facilities that are under EACOP. So it's a shared facility. Saabalamuzi Flavian Nzija asiimye nnyo emirimu egigenda mu maaso mulimu gw'amafuta ne gas mu Albertine Graben n'alambulula ne kwebadde ebongezebwa ku intaneti. You know, out there they were saying actually there is no oil, it was already sold, they exploited it long ago. That's what I see in social media, but you can see really this is a lot of work going on. Thank you so much for your effort and especially
insisting on local content. Mu ngeri emu gavana wa banka ya Uganda Dr. Mike Atingego abasiimye omulimu omunene gwe bakola mu mafuta ne gas. I'm happy to confirm that is this true, because in the unlikely event that is not true, we have to go back to the drawing board. That's why I'm here, because I'm very much interested in macroeconomic stability, so I don't want anything that will go off track. If it is going to go off track, I need to have a fallback position. But again, thank you so much for the great work that you're doing. Oluvannyuma abanira bagenze ku kisaawe ky'ennyonyi Kabalega n'ekifo we bafunira amafuta ekya Kingfisher okulambula. Kakati enkya yaleero abakulembeze mu bitundu by'emikono municipal basazeewo enkola ey'okukuuma obutonde bw'ensi bagize ate mu masomero mu bayizi esobole okuba bukala obulungi. Bano bategese empaka mu kibangirizi ekimanyikiddwa nga ekyamukono Youth Center amasomero ga primary kwoteeka n'aga senior mugagenda okuvuganyiza butya golese ani nani ayinza okwolesa obulungi butya obutonde bw'ensi bukusobola ate okukuumibwa. Enkya ya leero abakulembeze ba Mukono Municipality basazeewo enkola y'okukuuma obutonde bw'ensi babuze mu masomero mu bayizi era bano bategese empaka mu kibangiriza kya Mukono Youth Center amasomero ga primary ne senior mu gavuganyiriza. Throwing waste in drainages. Don't be part of it. Bano bayoleseza talanta nga bayita mu kuyimba, okutontoma, okuzannya katemba era bino byonna bibadde bitambulira ku mulamwa gwa Kuuma Buyonjo nga batangira obuveera, obucupa bwa plasitiki, tema emiti n'ebirala. Of such kind, we will prevent such circumstances that happen. Akulira abakozi ba gavumenti mu kibuga Mukono, Fred Bagambi mu kwogera kwe eri abantu asanyukidde enkola eno era n'ategeeza ng'obutonde bw'ensi bwe butuyamba ku bintu bingi okuva ku mpewo gye tussa amazzi amayonjo nga bwe kityo tusaanye okubiteekamu amaanyi okubutaasa kuba bwonoona. Children, the environment is where we live and where we play, and it gives us clean air that we breathe, the water that we drink, the food that we eat, and the trees that provide us with the shades, and we enjoy all that beauty. You've demonstrated that it is our responsibility, but that you can also make a difference by doing just a few simple things. Ye omubaka wa president mu kibuga Mukono, Rhoda Kaganga mu kwogera kwe asiimye enkola eno kubanga w'osomesa omwana oba osomesezza ggwanga era bateekese mu nkola bye basomye. We put down our titles. If we put down our names and we all fought to protect the nation Uganda and our homes and our families, and I want to really thank the people that planned this, because this message, when you teach a child, you've taught a nation. Ye George Masengere nga yatwala obutonde bw'ensi mu Mukono Municipality era akuliddemu enteekateeka zino ne Dan Kigoli kalondoozi wa NEMA baliko bye balambuludde ku makulu g'enkola eno. Strategy yaffe twagala kati bino bye biri mu strategy twateekamu behavior change, twateekamu okuba tusomesa abantu kati bino bye tubadde tukola nti abaana kati bafuse bambasada okugenda okusomesa abantu nga basomesa okusinzira ku ngeri gye bategeeramu ensonga. Tuli basanyufu nti abaana bakoze ebintu bingi okuli bw'oyingira mu nnyumba kye bayita domat zigula luggi, bakoze amayumba gennyini engeri gye tuyinza okugalaga mu bamodolinga nga abakubi ba maapu nga bakozesa ebintu nga bino era bye tuba tusudde nga kitulaze nti bintu bingi bye tusobola okukola mu bintu ebiva mu kasasiro ate nga bya muwendo ate bya kitiibwa. Gye bigweredde ng'essomero lya St. Charles Ranga SS Bukeerere lisitukidde mu mpaka z'amasomero ga senior ate erya Palm Junior School ne liwangula eza primary. Yo poliisi ey'e Matugga ekutte abamu ku bavubuka abamenyi b'amateeka kwoteeka abeegattira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka gamba nga okubbisa emmundu olwo nno ne batta abantu nga bano bakwatiddwa poliisi esange mu bitundu by'e Matugga ng'eri wamu n'ekitongole ekimanyikiddwa nga ekya Flying Squad.
olubadde okubakwata ne bakomezebwawo mu kifo oba mu bifo ebimu we bakolera effujjo oba obulumbaganyi buno ne balaga poliisi engeri biki byonna ebyagenda mu maaso kwoteeka ne pulaani zaabwe oba enteekateeka ezaakolebwa butya bwe baazikola. Bategeezezza nti bano tebaakoma okubakuba ne maneja w'ekifo ekyalumbibwa amasasi mu magulu okukkakkana ng'afunye ebisago eby'amaanyi kyokka n'abantu abali mu kifo ekyo ne babbibwako ebyabwe okwali n'amasimu n'ensimbi ebisingawo omusasi abirina. Abakwatiddwa kuliko Michael Mutyaba kwoteeka ne Paulo Bazalanga nga bano ennaku z'omwezi 14 mwezi ogw'omusanvu omwaka guno ku ssaawa 7 ez'omutuntu balumba ekifo ekisanyukirwamu ekimanyikiddwa nga ekya Rafik Gardens ekisangibwa ku kyalo kiti mu Kasangati Town Council ne banyaga abantu abaali mu bbaala eno era ng'ebintu ebimu ku byatwalibwa kwaliko amasimu era ne baleka nga bakubye maneja w'ekifo kino Ambrose Akampulira amasasi agaamuleetera okutandika okutambuza emiggo. Kigambibwa nti Bazalanga kwoteeka ne Mutyaba ku lunaku olwo baali bambadde engoye ezaali ez'amagye wabula nga kitegeerekese nti abazigu bano baali mu kulondoola emmotoka eyali ey'omwenge. Nembadde ku poliisi nga abasajja bempulira abeebyambala ebyo bakwatagana n'abasirikale bawa information abasirikale ate ebyo bonnannyini baali bannannyini biki mukunnyonnyola buli mukunnyonnyola bwempulira baali bannannyini bya. Kyokka abasajja bano kino baakikola nga waaliwo omukozi eyali abalaba oyo nne yakuba enduulu ng'ayita abantu okubayamba. Tulina omuwala alina mobile money ku gate n'akuba enduulu n'agamba ababbi ng'ali mu fumbiro nga nja kyemisana kwe kuvaamu nga nziruka ningamba bano babbi baffe babulijjo ab'emiggo ab'ejambiya. Maneja Akampulira bwe yagezaako okubuuza ekigenda mu maaso olw'engeri gye baali bambadde engoye ez'amagye yabuuza ekibadde bwe batyo nno ne bamwolekeza amasasi mu magulu nga bino byonna baabikola nga poliisi yaliwo ng'ebalaba. Omusajja nimbabuuza what's wrong, what do you need? Mbagamba piga yeye. Olwo bamala kukyogera essasi n'aliteeka mu kimba nankuba essasi katooro saategeera ebiryo ne bajja ne wankuba batuuni. Kati okuva olwo poliisi ebadde bayigga era abambega ba poliisi ababadde bakulembeddwamu Akiki Patience baleese abakwati bano gye babadde ne boogera engeri gye baakolamu pulaani ezaabwe. Ebyamagye okay kati bwe mwatuuka gali waakola otya iwe nga iwe nzeza kintu kyenakolako bano bagambye nti waliwo ne bannaabwe okuli Zadoki nga ye yasika emmanduso eyalumya abantu era nga n'amasimu g'abantu agaasangibwa mu bbaala eno agaali gatwaliddwa. Zadoki abala okubye timwali muvaire muti okukwatibwa kw'abasajja bano kisanyusizza abatuuze era ne beebaza poliisi omulimu gwekoze ogw'ettendo okukwata abantu bano. Ababakutte tubakubeeyanziza nnyo baba bakoze omulimu. Kisiima nnyo omulimu gw'amanyi gwe beekoze kubanga kintu kyali kyakutiisa kale mu kitundu omuntu n'asigala ng'atidde. Wanaamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Weesigire agambye nti nga poliisi batandise okunoonyereza ng'era abakwate bano baazuuliddwa n'emmondo y'ekika kya AK-47 saako ne magaziini 2 ezaabadde zijjudde amasasi. Abazigu bano mu bikwekweto ebyakoleddwa poliisi yaffe ya Flying Squad twakutte Michael Mutyaba ne Bo Bazalanga era mu kikwekweto kino mwe twazudde emmundu egambibwa okuba nti yakozesebwa olunaku olwo okukubako omuntu omu essasi n'okutiisa n'okubba. Soko owulire bino awagiddwa Victoria University. Come prepared to learn. Live prepared to succeed. Omuntu gw'okonvasinga nayo mu dakiika ezitali mu seconds egenda ne scoutinga data nemunoonya nekola quick analysis nemukwerawo instantly. That's the technology where we are going. Kati bw'obeerawo nga otulabona kuba nga tosobola ku embracing artificial intelligence
nkakasa ate ensi egenda kuleka nnyo emabega kiringa omuntu agamba nze sikozesa kompyuta ensi eba ejja kuleka report zonna zetukola sente zonna zetukola bakusaba kompyuta kiringa ogamba nze sigenda kukwata ku bintu bya tekinologiya kale oba omuntu agamba nze mubulamu bwembeera musigenda kwambala ngoye ojja kubeerayo obukunya nga bwojja mu kibuga buli omu akyuka nakunaga kyona tambudde tayambadde ensi emulese exactly bajja tandika okutunulya bwe bati kati kikakatako okubanga weeyigiriza artificial intelligence fe ku university tugisomeseza bwereere twasalawo okuyambako gavumenti nti abantu baali balina otegera artificial intelligence kati tina artist yenoonye sente ezinvestinga mu bintu bino kati ffe ekyokusomesa abaana okubategeeza ki kye balina okumanya ekyo kyo tukikuwa tewetagana kubeera student wano oli waddembe okwapplyinga ne tukufunira tukusomesa nogenda osomera yonna gyoyagala okusomera kuba twakifula open nti buli omu asobola okusaba ate okuapplyinga ogenda bugenzi ku mutimbagano gwaffe ogwa website nosobola ku website yaffe n'osaba ne bakuwa sooka owulire bino awagiddwa Victoria University. Come prepared to learn. Live prepared to succeed. Nsonga za sooka ate owulire bino okuva ku ttendekero lya Victoria University. Ekitundu kyaffe ekyokubiri nkifundikidde wabula ngenda kudda n'ekyokusatu kambawe ate ebyafaayo ebirundaku olwaleero. Leero mu byafaayo bwali bwe buti ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omunaana omwaka 1945 bomwe emanyiddwa nga Little Boy n'ebwatuka mu kibuga Hiroshima mu ggwanga lya Japan mu ssematalo owookubiri. Ebyafaayo biraga nti abantu abasoba mu mitwalo 14 bateeberezebwa okuba nga baafiirwa obulamu kati emyaka giweze 81 kukyanga bino bibaawo. leero mu byafaayo Agaguddewo TV, transforming your life. Makerere Institute for Social Development, a certified institution for higher learning, invites applicants for certificates and diploma courses like accounting and finance, social work and social administration, journalism, catering, tailoring and fashion design, with many other skills-tailored courses. Our institution is compliant. First of all, it is recognized by National Council for Higher Education. We are certified. The registration number is UBB187. Tested and tried since 1995, Makerere Institute for Social Development is your solution when it comes to quality education. You may apply for January, May, August intakes. Find us along Sir Apollo Kagwa Road, opposite Makerere University Sports Ground. Our tuition is affordable with the state-of-art facilities. Early birds stand a chance to grab themselves bursaries. MISD or Makerere Institute for Social Development, facilitating your career. Agaguddewo TV, transforming your life. Kati tukomye mu kitundu kyaffe ate ekyokubiri tukitandise n'ababaka abatula akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga ate ez'ebyekikugu naddala eza tekinologiya kwoteeka n'ensonga ezitambula mu ggwanga basisinkanye abakungu okuva wa ekitongole oba kampuni ekwasaganya ensonga z'okwongera omutindo naddala ku birime bateme empenda okulaba butya bwe basaanye okwongera ate okutumbula ebintu ebikolebwa wano mu ggwanga Uganda.
kakati ensonga zino ababaka bazikubaganyizaako ebirowoozo era bagamba nti amakolero agali wano mu ggwanga Uganda gasaanidde okubeera nga gateekebwako nnyo essira okulaba nga bituukirira byonna ebyetaagibwa eri abantu. Katubirabe. Sector and the private sector on research and development activities. It's a very ambitious target, but I believe we have a team that will be able to deliver, and with strong oversight, strong coordination, I believe that these targets can be achieved. The NDP4 is premised its foundation on the NDP3. The report by the Ministry of Finance, Planning and Economic Development for 2025 on the annual budget performance for the innovation, technology development and transfer sector. When you want to check on us, please, it is always good to also reach in our plans what we are doing. You see, you comment, and then you also advise on how you need us to put much of our emphasis. Finance, transport operations, digital infrastructure, and the result from this was now to see that the private sector across the world has started investing in our ecosystem. The likes of Spiro have already invested close to $100 million. Across the board, we have a commitment of $800 million into this ecosystem, and more than 150 million has already been realized. It could be tax relief, and this has incentivized the private sector to contribute actively in this ecosystem. We have down, which was set up as a pilot for testing the viability of banana value addition. In that establishment, we are able to take a banana and turn it into a final product. And as I speak, we have over 20 different products that we'll be able to produce and put within the marketplace. Our flagship products incorporate the Toke Instant and Toke Raw, which are both already ISO certified. Response, government has been able to give us an opportunity to fully automate the plant that has been producing to date 1.5 metric tons of banana flour. Mikwano gyaffe tugenza ate mwaga agafulumidde ate mu mawanga agatuyituludde ebunaayira mu mawulire ag'ebunaayira mu Democratic Republic ate eya Congo abatuuze mu kibuga Uvira baggadde bizinesi zaabwe kwoteeka ate n'obutale era ne bagenda mu maaso n'okwekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe nga bagamba nti ebyokwerinda bikeeye nnyo oba bikendedde mu ggwanga lyabwe. Kale nno wasaanye okubaako ekikolebwa abantu baayo basobole okuba nga bakuumibwa ebyensuso. Ate mu ggwanga erya Mexico kitegeezeddwa nti abantu 17 bakwatiddwa ate n'ebiteeberezebwa okuba ebiragalalagala kwoteeka ne pikipiki enzibe zibadde 3. Ekikwekweto ky'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu kibuga Toluka ng'era baguddwako emisango egy'enjawulo kyokka abakuumaddembe bategeezezza nti ebyokunoonyereza kukyagendera ddala mu maaso era ebinaasingawo bajja kuba bireeta. Gavudde ebweru w'eggwanga mu Democratic Republic eya Congo, business n'obutale okwetoloola ekibuga Uvira mu buvanjuba bwa Congo biggaddwa oluvannyuma lw'akeedimo k'abantu nga bawakanya embeera y'ebyokwerinda egenda esereba nga gavumenti etunula obutale bulabiddwa nga bukalu, amaduuka nga gaggaddwawo nga n'enguudo nsirifu okwetoloola ekibuga ng'abatuuze bavudde ku mirimu okuwagira okwekalakaasa. Omu ku beekalakaasi asabye President Felix Tshisekedi okuzzaawo emirembe n'okuyamba ku magye ga FARDC n'abalwanyi ba
wazalendo okusobola okukuuma abantu. Ono agamba nti abantu ba bulijjo abasoba 3 battiddwa ate abalala ne balumizibwa. Okwekalakaasa kuno okwatumibwa Ghost Town kwateekeddwa ebibiina by'obwannakyewa okwetoola Uvira n'emiriraano ng'abatuuze balaga obutali bumativu bwabwe n'ebyokwerinda ebinafu mu Kivu eyo Maserengeta. Ate eyo mu Mexico abantu 17 bakwatiddwa ab'obuyinza mu kikwekweto mu kitundu ekimanyiddwa nga San Mateo ekisangibwa mu kibuga Toluca nga bakwatiddwa n'ebiteeberezebwa okuba ebiragaalagala ne ppiki enzibe 3 okusinziira ku kitongole ky'ebyokwerinda mu kitundu kino. Akatambi akakwatiddwa kalaga abasirikale ba poliisi y'eggwanga nga bakwataganye n'abakumi ab'enjawulo awamu n'ennyonyi okuyambako mu kunoonyawo abaziba emisango gye babadde. Okusinziira ku b'obuyinza 9 ku bakwatiddwa basangiddwa n'obubaasa obulimu enjaga, abalala 7 bo basangiddwa ne paketi 8 eza crystal meth. Zo pikipiki 3 ezabadde zibbiddwa zaanunuddwa, wabula ab'obuyinza bagamba nti abamu ku basibe bano bateeberezebwa okuba nga beenyigidde mu kubba piki zino. Abasibe 17 n'ebintu bye bakwatiddwa nabyo baatwaliddwa mu yafeesi y'omuwabi wa gavumenti e Toluca eyaguddewo fayiro y'omusango okusobola okukola okunoonyereza ku basibe bano omuli n'ali wansi w'emyaka 18. Ekikwekweto kino ekimanyiddwa nga Operation Pegasus kikolebwa mu Mexico okusobola okulwanyisa obumenyi bw'amateeka ng'obubbi bw'ebidduka. N'ekitundu ekyokusatu nkifundikidde naago agavudde mu mawanga ag'ebunaayira n'agatwetoolodde wano e Uganda. Nze Emmanuel Kenya agakusomedde weewaawo ag'olwaliro tugafundikire wano tusinkana olunaku olw'enkya essaawa ze zimu bwe bali nnyo okuba abalabyi abalungi mbaagaliza ekiro ekirungi atakuumira mpeera abankuumira. Agaguddewo TV, transforming your life.